Salut, aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Alors je vous préviens, hein, c'est pas un placement de produit, c'est moi qui ai acheté ça. Il s'agit d'un petit micro sans fil pour enregistrer mes vidéos. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il n'y a pas du tout de marque. Enfin si, la marque c'est micro sans fil. Alors effectivement c'est un petit truc qui est fabriqué en Chine, que j'ai trouvé chez Jeff Bezos, toi-même tu sais. Alors j'ai pris ça parce que je veux pas investir des sommes folles dans du matériel. Parce que je suis pas un influenceur qui fait des OP à 10K €, d'accord? Mais je voulais un truc un peu plus pratique que le micro que j'ai actuellement, qui est filaire, et il faut que je me travaille mon fil tout le temps, et c'est un petit peu pénible. Alors désolé pour la qualité de la lumière, je filme ça un petit peu à l'arrache. Alors voilà, c'est livré dans une petite boîte, on a tout ce qu'il faut, on a ces micros, qui ont un format que je trouve très pratique, parce qu'on peut les tenir comme ça, si on veut faire une interview, quelque chose comme ça, ça c'est super bien. D'ailleurs il y a 2 bonnettes supplémentaires, ça c'est bien aussi quand il y a un peu de vent et tout ça. Alors bien évidemment ça s'accroche, hein, pas de souci. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans, je trouve ça trop cool. On a même un petit câble USB-C pour chacun des micros, un deuxième micro, parce que oui, il y a 2 micros, et le récepteur qui vient se brancher, alors soit sur l'iPhone, soit sur un vrai téléphone, ou en jack. Oui, la petite balle perdue pour Apple là. Et il donne même un petit adaptateur type A vers USB-C, sympa. Alors pour le coup, c'est un petit kit qui est ultra complet. Et j'ai trouvé ça pour un petit peu moins de 40 €. Alors j'ai pas cherché, mais je suppose qu'on peut trouver ce genre de produit un petit peu moins cher sur des Temu ou AliExpress et compagnie. Parce que ce genre de produit, en fait, c'est pensé pour être rebrandé. Il y a des gens qui vont créer une marque, faire du marketing et tout ça, acheter ces produits-là et mettre une autre boîte. Mais du coup, ces trucs-là sont fabriqués en très très grande série. Ce qui fait qu'ils sont assez faciles à trouver. Moi j'ai cherché micro, cravate, sans fil, puis j'ai fini par tomber là-dessus. Alors si vous vous demandez quels sont ça, bah ça sont là. Voilà, c'est pas fameux. Alors n'achetez pas ça. Alors sur le papier ça avait l'air bien, mais dans la pratique, on se rend compte que le son est quand même pas ouf. Bon, je repasse sur mon micro à 20 balles. Alors il y a un autre souci qui se pose aussi avec le récepteur là. Si vous avez une protection de ce type-là, là, qui fait 2 mm d'épaisseur à peu près, eh bien on n'arrive pas à brancher le récepteur sur le téléphone. Il faut enlever la protection. Alors ça aussi, c'est pas forcément un bon point. Bon, on avait pourtant là un petit concept qui était plutôt pas mal, un kit très complet, mais bon, c'est clair que ça fait pas le taf, quoi. Moi, je ne peux que vous recommander de prendre un micro à 20 balles en supermarché, ça marche toujours mieux que ça. Alors évitez la marque micro sans fil. Bon, ça va être un retour à l'expéditeur, c'est certain. Ce qui me fait dire que si vous voulez un bon son, il y a effectivement cette solution de micro filaire là qui sont abordables, notamment chez TNB. Mais pour du sans fil, c'est évident qu'il va falloir mettre un peu d'argent. Typiquement les trucs que font DJI, cette marque-là, elle vend un petit kit avec une petite boîte de recharge et 2 micros, et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais c'est 300 balles. Donc bilan d'opération, c'est la déception. Alors sur la boutique ça avait l'air très attrayant, il y a plein de reviews, ça a l'air d'être super, il y a 4 étoiles et demie. Non, ça vaut 1 étoile en fait. Et très honnêtement, je ne vois même pas quel genre d'application il peut y avoir avec ça. Alors peut-être pour faire du talkie-walkie, ou peut-être faire de la visio avec 2 personnes. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Pour de la création de contenu, et si vous voulez faire un petit peu de qualité, ouais, n'achetez pas ça. C'est nul! Hi, I bought this wireless microphone set as one of 2 that I was trying out. I thought it would be nice to provide a review. What I liked about this is, well, a couple things. First of all, this 3-way connection on the receiver so it can go into an old style iPhone or anything that uses a USB Type-C connector, newer iPhone or Android devices, and also has a microphone connector for working with PCs and laptops. That's the receiver, this is the transmitter, and it's a lapel mic, but it's all built in. There's no cord that goes from your lapel to a box or anything like that. This is it. It's the microphone and the transmitter. To connect them up is straightforward. It's great. Hold the button on one side for a few seconds.
until the light starts flashing. Red and green means it's trying to find a receiver. Hold the receiver button down for a few seconds. They both go green. Now they're talking to each other. So if the receiver was plugged into something, it would hear what I'm saying into the microphone. Both devices are charged, rechargeable, and they use USB connectors, and there's a couple of USB charging cables included in the kit. That's nice. One of the downsides is there's no way to mute this without turning one side off. And then when you do that, by holding down the power button for a few seconds until, for example, the transmitter shuts off, the receiver will still be there searching for a transmitter, but if it doesn't find one after a few minutes, it shuts down too. That's great if you're using a phone and you're near the two devices. Again, I wanted to use this with a party speaker, so they'd be separated by a bunch. I wouldn't want the mic hot all the time, so this kind of became problematic. I didn't want to have to go running over to the speaker to turn this back on after it automatically shut off. I guess the other important thing to consider is, how does it sound? Well, you're going to get to find out, because right now I'm using a different brand of wireless microphone. I'll mention it in the written part of the review. What I'm going to do is disconnect it and then connect this as the transmitter and receiver so you can hear how it sounds using the iPhone I'm using to record this. So I'll be back in a second. Okay, well, seconds up, we're back. And what's missing from the video is the transmitter and receiver, because now the receiver is plugged into my phone. The transmitter is clipped onto my lapel right next to the old lapel mic that I had been using. I'm talking at about the same volume, the same frenetic pace, and now you can get a judge of the sound quality between the other wireless microphone I had been using and this one. My opinion is that this microphone is great if you're doing a podcast, or if you're using it to record with your phone and you're close by your phone. The sound quality is pretty good. That's what I found from my experimentation. You can judge by the comparison. However, there is the one bit of inconvenience that you can't mute the microphone for more than a few minutes without having to go and run over to the receiver and turn it back on again. If that's not a problem, this is probably okay for you. If it is a problem, you might want to look elsewhere. For example, the other lapel mic that I had been using to record the initial part of this review. I hope you found this information useful, and thank you very much. Alright, so I'm going to be unboxing the HMKCH Lavalier 4-in-1 microphone. It's for iPhone. Also could use USB Type-C. Let's get to unboxing. This is literally portable case. So yeah, this should be the receiver that you plug into your phone. It's a lightning cable, USB Type-C. It also has the aux jack. If you wanted to plug it into, say, like a computer, you can plug this in this side and then plug that directly into the computer. Also, it says it comes with 2 charging cables, 1 and 2, the 2 microphones, and it also comes with these filters to go over the microphones used for wind. So let's lay everything out. Alright, so I'm gonna test the microphone. If you hear the fan blowing, that's background noise. What I'm gonna do now is I'm gonna plug this receiver directly into the lightning port of my phone, and then we'll see how the audio is then.
And this is the audio with the lavalier microphone. As you can tell, there's no fan noise. It is just my voice, which is actually really good. And I can put the phone back further and you can still hear me the exact same. That's a good indication that the microphone is working. So for a very cheap mic, this is definitely worth it. Use. Once again, this is a 4-in-1 wireless lavalier microphone. Works pretty good. My rating is a 5-star. And once again, it was very easy to connect. Both lights turn up green very easily, as you can see on this one. And I'm using this on an iPhone. Once again, very easy connection. Wireless microphone, 4-in-1, plug and play. Very clear audio. Prova microfono 1, prova microfono 1, vicino alla bocca 10 cm, lontano dalla bocca circa 20 cm, avviarsi vicino al mento, questo vicino al mento, mettiamolo vicino alla maglietta, vediamo. Microfono vicino alla maglietta, microfono vicino alla maglietta, sto camminando lontano dalla fotocamera, ce l'ho vicino alla maglietta a distanza di 30 cm, attaccato alla maglietta. Prova microfono.
On this mic if you are outside in the wind. It's got its own little case. Absolutely love this thing. I'm going to demonstrate the microphone, how the audio is. So this is without the audio mic. Then we'll connect it in and turn it back on. So that's how it sounds with the mic. Yeah, that's what it is. It's pretty good quality. I've been using for some of my videos that I've been vlogging on my channel and on my vlogs for social media. So yeah. Das ist der Sound von dem Mikrofon. Und das ist das Gesamtpaket, was gekommen ist. Also quasi 2 davon. Hier jeweils 1 noch hier drin liegen. Wir haben noch ein USB-C auf USB-A Adapter, 2 USB-C-Kabel und 2 solche Windschutzdinger oder wie die auch heißen. Also ich sag mal so 30 € wert, funktionieren aber leider nicht auf Laptops und PC. Test, Test. Hallo, hallo. Gutes Mikrofon für geringen Preis. Damit. Oh, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, wie bitte?